Hello, hello, everybody. Welcome to our Saturday Awareness Day. And today we have a very, very special guest for the second time in a row this month. That is awesome. We are so excited to have back none other than our youngest multimillionaire, Mr. Rene Liaw. And just to do justice to the incredible man that he is, Rene Liaw graduated from the University of Toronto in software engineering and worked for IBM and TELUS, and was earning $80,000 a year a salary. He was introduced by his sister and now the company's youngest millionaire, a lifestyle director for, and who qualified for the luxury car program and drives a prepaid luxury car from the company, a 200,000 Telsa P90D. He has reached 100,000 a month in earnings, and more shockingly, with only 7,000 people. His team now is over 24,000 people in over 110 countries around the world. He is happily married after proposing to his wife Heidi with a 47,000 Fairy Mosh 21K gold ring, now worth 80,000, with two young boys, Rex and Leon, and is able to travel the world with his family. He just finished building his custom $3 million home, and he's here to support us and train us. Rene is a founding member, a shareholder, and sits on the company's CEO's advisory board. He has also received the highest award in the company, not once, but twice. So before I hand the mic to Rene here, I'm going to say what I just said here in my mother tongue. So dhawaada dhammaantiin waxaa idin leeyahay maalin wanaagsan, galab wanaagsan, habeen wanaagsan, meel kasta dunida ka joogtaan. Maasha Allah, tabaaraka Allah. Saa u jeedaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu maanta fursad inoo siiyey markii labaad bishaan. Waa fursad chance aan mar kasta dhicin. Xalaytaynu ka hadlayna fursadda mar kasta lama helo, markii la helo horaas laga qaataa. Maanta yaa inoo soo noqday Rene Liaw. Rene Liaw saad ogtihiin waxa waaye ninka ugu yar markay noqoto dadka milyaneeryaasha kompanigeena ah. Wuxuu ka baxay jaamacadda Toronto, wuxuu bartay engineering, wuxuu u shaqayn jiray company ay dhahaan IBM iyo TELUS, wuxuu samayn jiray sanadkii 80,000. Maalin maalmaha ka mid waxaa dhacay walaashiis baa waxay u soo bandhigtay ganacsigeena. Maantana wuxuu yahay qofka ugu yar oo millionaireska companigeena, lifestyle director for waaye rankigiisa. Sidoo kale wuxuu intaas soo gaari buu helay ilaa intuu companiga ku jiray 12 sano, hadda malaa 13 sano u maleynaa gaari uu companiga siinin kuma xaragoodo. Kiisa ugu dambeysay wuxuu ku fadhiyaa 200,000. Subhanallah, imagine subax kasta soo kacay guriga hortiisa waxa yaar gaari 200,000 aad shilin ka bixin. Sidoo kale 100,000 uu wuxuu sameeyay bishii buu gaaray markuu companigeena ku jiray 4 sano. saas oo ay tahay teamkiisa wuxuu ahaa kaliya 7,000. Yes, ganacsigeena teamkaaga 7,000 hadduu gaaro millionaire waa ku noqon kartaa. Subhanallah. Haye maxaa kale teamkiisa hadda wuxuu marayaa 24,000. dabcan kulligeen aynu ka mid nahay, waxayna kala joogaan 110 wadan adduun weynaha. Sidoo kale wuxuu qabaa xaaskiisa oo la dhaho Heidi. Markii uu guursanayay farantiga uu siiyay wuxuu ahaa 47,000 oo maanta ku fadhiya 80,000 oo waxa waaye Fairy Mosh farantiga ah oo companigeena soo saaray xirtaan dadka millionaire-yaasha oo caanka ah. Sidoo kale wuxuu hadda degan yahay gurigiisa 3 milyan ku fadhiyo. Hadda sanadkii la soo dhaafana mid kale uu soo wadaa oo 2 sano qaadanaya inta la dhisaya baa la yiraahdo Ilaahay idmo oo ku fadhiyo 5 milyan. Subhanallah. Sidoo kale wuxuu yahay markay noqoto companigeena dadka shareholderka ku leh, maadaama dadka ugu horeeyay oo wax ka aas-aasay uu ka mid yahay. Sidoo kale wuxuu ka mid yahay CEO-geena Rene, wuxuu yahay advisory-ga dadka la taliyaha CEO-geena. Sidoo kale biladahu raayay waxa ugu weyn wax la dhaho President Cup oo la siiyo dadka ugu shaqada fiican. 2 jeer buu helay. So waa ka samaanta waa ka sameeyay soo noqday dhagaheena inuu u furna insha Allah. Without further ado, I will hand this to you, Rene. Welcome back. Okay, again, thank you so much, Ifra, for that wonderful introduction, and want to wish everyone a very good evening or good afternoon. Again, say thank you, first and foremost, for taking your time on a Saturday to be on this training. Okay, so I don't know what to translate that quickly or not. It's not really, I guess, that important, but I will. So wuxuu dhahay aad iyo aad ugu faraxsana inaan maanta halkan idin la joogo. Sidoo kale wuxuu aad iyo aad idinkugu hambalyeynaya sabtidiina, because qofka sabtida wuxuu jecel yahay inuu raaxaysto waxasi inaad u imaataan inaad wax kororsateen.
Wonderful. So, of course, today, guys, I want to do a training that I actually had just done earlier this week on Monday for my Israel team, and I think it's a really important topic. In fact, I think that this one train today, it might help to really open up some aha moments and make you realize, am I doing things the right way, and to have the most success in this business. wuxuu dhahay waxaan aniga hadda idin baraya waxa waaye traininka ugu dambeeyay aan sameeyey waayuu yiri sniinta dhaweyd aan sameeyey waxaan u sameeyey yiri tiimka Israa'iil runtiina haddaad aragtid uu yiri waa waxa saldhig u ah qofka inuu ka salgaaro ganacsigiisa. And so I always like to start my trainings by asking a few questions to kind of set the, I guess, the stage, if you want to call it that. And the first question I want to ask people is, have you ever had a customer that bought some products from you? And how many of you might have forgotten to follow up with your customers? markasta wuxuu yiri aniga marka trainingka sameeynaayo waxaan jecelahay inaan ku bilaabo su'aal soo su'aasha ugu horeysa caawa idin hayo hoosaan ugu soo qori kartaan wuxuu yiri su'aasha ugu horeysaan hayo waxa waaye imisa qof intuu qof wax ka iibiyay macaamiishiisa uu yahay ilooway inuu qofkaas ku sameeyo follow up ama uu ka war doono. Another interesting question I would ask is, of all the people that you sold products to already, are you still in touch with every single one of those people that you sold products to in some shape or form, text message or something? su'aasha labaad in allaale inta qof aa wax ka iibiseen haddaad dib u fiirisaan in allaale inta qof aa wax ka iibisaan ma jirtaa qof aad ilowday in aad ka war doontid, okay? Of all the people you sold, are you in? Yes. qof aad inaad ka war doontid aa ilowda ma jirtaa? In fact, do you actually keep track of all of the people that you've sold products to so you won't forget? sidoo kale in allaale inta qof aa wax ka iibisay ma kuu qoran yihiin sidii aadan u iloobin. And further beyond that, if you were to track everyone and you did do the proper follow-up, my question is, how are you actually following up, and what's one of the most effective ways that I've found in keeping in touch and keeping your contacts, I guess, interested in your product? Okay, haddii aad dhahaysaan uu yiri haddii aad dhahaysaan labada su'aalo inoo soo weydiiyey qof kastaan wax ka iibiyana waan la xiriiraa dadkana way ii qoran yihiin su'aasha idin weydiinaya waxa waaye marka maxay tahay jidkaad u martid sidii aad qof kasta uga war doontid sababta uu yiri aniga shakhsiyan waxaan ogahu yiri hal mid un kaliya in lagu sameyn karo laakiin adiga bal nala wadaag sidee qof kasta uga war doontaa haddaad dhahaysid qof kasta waan ka war doonaayo qofna ma iloobo. And another funny question is, let's say you had a customer that you knew had issues, for example, with diabetes. And so they bought the product from you because they're thinking, okay, it's for diabetes. My question for you is, after they bought it for the diabetes, and if you did the proper follow-up, right, is what are you doing beyond that to try to expand your business from that one customer? Because the one thing that's really important about what I'm going to teach you today is every customer you have can lead to hundreds of more customers if done properly. su'aasha kale idin weydiinaya waxa waayuu yiri ka soo qaad waxa haysata qof macaamiishaada ah oo ka iibsaday alaabteena sidoo kale hadda Fountain of Life oo kale qofkaas marka soo qaad wuxuu qabay macaan haye ka soo qaad qofkaas waa ka war doontay sidee yahay waxasi laakiin ma isku dayday qofkaas kaliya inaadan ku koobnaan oo asaga dad uu kugu soo xiro sababta uu yiri muhiimadda ugu weyn inay tahay ogaatid waxa waayo yiri qofkii halka qof oo macaamiisha ah
boqol qof uu noqon karaa kun qof uu noqon karaa because qof kasta qof uu ku xiran yahay. And another question is, how many of you people might have had a customer that was buying the first few bottles, but then suddenly maybe stop buying from you? Imise qof ee ku dhacday intee alaab ka iibisay sida goojadeenoo kale fountain of life gole ka iibisay oo hadhowtina dadkii ay joogsadeen aysan waa dambe kugu soo noqon intee jeeray kugu dhacday. So today, I'm just going to share with all of you the real simple things that I do and how I track these things to keep all of my customers essentially not just engaged, but to also get some more referral contacts from them. Maanta waxaa rabaayo inaa idin baro laba mid waxa waaye sidii dadkaaga ay marna kaaga lumin oo mar walba aad oga warqabtid. Midda labaadna waxa waaye oo taasna ka sii muhiimsan runtii sida loo helo referral sidii dadkaas ay dad kale kugu xiri lahaayeen. So what I do is, and we all have phones, smartphones, or iPad, tablets, computers, is the first thing that I do is you need to make a collection of testimonials on your phone, or if you're a bit lazy, I've already made a PDF of testimonials you can just use. Midda ugu horeysaan sameeyo waxa waayuu yiri waxaan soo aruuriyaa in allaale inta testimonyda in allaale inta dadka jawaabaha ay soo celinayaan faa'iidooyinka ay soo celinayaan sababta ay tahay maanta qof kasta muxuu haystaa telephone internet nuugu jiro testimonydaas maadaama aan haysto hadhowtii dadkii waan la wadaagi karaa haddii aad haysatidna waa haysataa haddii kalena anigaa diyaar uhu yiri in allaale inta testimonyga aan haysto telefonka ay ku jiro inaan idinla wadaago. And I'll share that afterwards, but one of the things that I do, and you really have to do this if you want to have a strong, a forever business, right? And ask the audience, right? Do you want to have a customer that buys products for maybe a few weeks, a few months, or do you want to have a customer that will be your customer for life? Which one do you want? And wuxuu yiri testimonyyaashu waa idinla wadaagaya hadhowta idinla wadaagaya marka alxamdulillah taas waa khayr. Okay, so wuxuu yiri su'aash kale idin hayaa imise qof aad ganacsigan ugu jirto in ay markaas kaliya ay dadka wax ka iibiyaan ama ha noqoto inay ku gaaraan bonusyaashii waxasi ama markaas ay wax ka sameeyaan hadda tiimkeena dad badan waxay gataan $50 right $50 markuu iibiyo qofka uu yaraan $100 ka sameynaya intaas kaliya habi ku ah mise waxaa rabtaan wax joogta ah dhaqaale joogta ah dad har iyo habeen wax ka gadanaya oo joogta ah. So the first thing you got to do, the first thing I hope you guys write this down is, if you have a customer that, like, for example, has diabetes, right? And they start taking the product. At the very least, what you have to do every month or so is, again, gather testimonials, especially around diabetes, any new ones. And what should we do? You should resend these testimonials to that customer. So what I do is say, hey, John, long time no see. Hope you're doing really well. Just want to share with you some new stories about how Fountain of Life is helping with diabetes. wuxuu dhahay qofkii hadaayta aan ka hadlayna macaamiisha ah markii uu ka soo qaad aynu dhahnay waa qof macaan qaba qofkaas markay bil ka soo wareegataba maxaan sameeyaa yiri maadaama markasta aan aruurinayo testimony ama natiijooyinkii dadka ay soo dirayaan qofkii u diraa salaamu calaykum hebel hebel waayahan war iska bahayno waxa rabay inaan ku sheego natiijooyin cusub oo dad sidaadoo kale macaan qaba aan rabay inaan kula wadaago sidii ugu noqoto qofkii inaan ka wardoonay sidoo kale. So let's ask the audience, right? What do you think will happen by you doing this? At the very least for that customer, right? What do you think is going to happen for this customer?
Okay, so hoos ku soo qora again ka soo jawaaba su-aashoodii hay waxa waaye qofkan aasaas samaysay oo aad la wadaagtay natiijooyinta cusub maxay idinla tahay qofkaas inuu sameynayo ugu yaraan shakhsiyan asaga markuu arko dad cudurkii qabay uu qaba oo intaasoo faa'iido sheegayaan maxay idinla tahay qofka inuu sameynayo So the answer really is that they will continue because maybe they might not have had a tremendous result yet. Maybe it's in process, but at least they will, like Dion said, be very aware of the product and they will keep on going with the product. So that's the first thing I do. All right. And they can translate that first. I'll go with the second part. so wuxuu yiri ugu yaraan qofkaas muxuu sameynayaa markuu arka waxaana inay tahay wax natiijo uu isticmaalayo maadaama dadkii kale ay heleen muxuu sameynayaa ugu yaraan wuu sii isticmaalayaa yes I'm only saying it the same as well so ugu yaraan wuu sii isticmaalayaa because now waxaa tusta caddeyntii baa tustay The second thing that I also do though is every few weeks I will gather some of the latest testimonials on the Fountain of Life official page. And on my phone, what I've done now is I have like the newest testimonials, but I even have it, I guess, organized. So I have testimonials for diabetes, testimonials for hair, different kinds of categories on my phone. So the first thing you gotta do again is to organize some of these testimonials. So waxa kale aniga sameey maxaa waayuu yiri dhowrkii asbuucba labadii asbuuc saddexda asbuuc pagekeena Fountain of Life official haddaadan ku jirin dadka ku jira waxaa leedahay igu soo dara Fountain of Life pagekeena sidoo kale mid Soomaali waa haysanaa oo ah goojada Fountain of Life iyo faa'iidooyinkeeda waan tagaa yiri waan fiiriyaa wax allaale wixii la soo dhajiyay baa waxaan ku aruursadaa taleefankayga because waxa laga qaadi karaa screenshot wax kasta taleefankayga ku aruursadaa ayuu yiri because hadhowtii sidaan hadba ugu dira dadkii waa inaana dadkii taqaanaa kii haysta macaan kii kor xanuun haystay saa hadba ugu dirtid update labadii asbuuc saddexda asbuucba dadkayga dhan waxay helaan uu yiri update cusub So then what I do though is I also send to literally everyone, like all of my previous customers, and not just customers, we all have some people that became members just to get a discount, right? They're not really on the calls. They're not on the trainings. To me, even though they're a member, I still classify them as like a customer because they're not really building the business. I send it to these people as well. But what I do is I send them all of the latest testimonials. It could be from different things, right? And I want to ask the audience, why do you think I want to send, even though they're focusing on diabetes and I sent that, why would I send other testimonials to that same customer? waxaa kaloo sameeya ayuu ku leeyahay markii aan soo aruuriyo natiijooyinkii waxaan u diraa in allaale inta taleefankayga ku jirto dad waxaa ku jiruu ku leeyahay ganacsigii ku soo biiray waxaynu ugu soo biireen ma aha inay shaqeeyaan waxay ugu soo biireen maadaama alaabtee natiijo ka arkeen in ay ku helaan discount ayaga xataa waa u diraa sidoo kale testimonidan la wadaaga ma aha keliya mid iyaga keliya gooni u ah waa wax kasta timihii hadday noqoto dadka timihii daadanaya kor xanuunka hadday noqoto macaanka hadday noqoto dadkaygii oo dhan baan ku daadiyaa yiri wax allaale wixii cusboonaaday dhowrkii asbuuc oo lasoo dhaafay su-aasha marka noo hayo waxa waaye maxay idinla tahay aan u sameeyaa waxaas hoos ku soo qora waayaa ugu diraayaa dadka qofkii macaanka sheeganaya muxuu uga baahan yahay inuu ogaado timaha sida u baxaan waayaa ugu diraayaa hoos ku soo qor uu ku leeyahay So I love the answers already. You guys are getting it right. Amina is saying so they can see it has other benefits. Dion is saying, and they may know someone who has other illnesses. You're exactly right. The point of me saying that is for you to have a customer who will be on this product forever, we need to help them build up their belief. The key word here is belief. And we as partners, we already have that belief because we're on social media. We're checking the latest news stories. We're on the calls. We hear of new testimonials. We are constantly getting this belief. The question is your customers and
the members, quote members, because they're really just customers who want to buy at wholesale, they're not on the calls, are they getting that same source of belief? Are we feeding their belief? So by us doing this, number one thing, we're going to build up the belief in this person. Can you translate that first, please? Okay, so wuxuu dhahay hoosa kusoo qorteen maasha Allah bay Aamina waxay tiri waxa loola wadaagayaa dadka haddii xataa aysan timaha xanuuni timaha ka jarmin oo waxa loola wadaagayaa waxa waaye in qofkaas uu ogaaday inay faa'iidooyin kala leedahay okay waxaas jawaabtan waxa waaye uu yiri waxa loo baahan yahay qofka in la dhiso aaminkiisa innaga waynu aaminsanaa waxaynu iibino sababtay tahay maxaa waaye koow innaga isticmaalna labo har iyo habeen waxaynu la soconaa social mediaheena dadka soo hadlayo dadka waxna tusinayo soo aaminkeena aad u sareeya dadka laakiin macaamiisheena waxa laga yaabaa marka ugu horeyso inay kaaga gateen bal waxaan iska fiiri aysan boqol aaminsaneen soo muhiimadda waxa waaye aaminka in la dhiso qofka markii aaminkiisa la dhiso weligii meel kaaga ma dhaqaaqaayo. And so once we had that belief established, because we're constantly feeding them this amazing information, now, like you guys answered, they can see the other benefits of Fountain of Life. Here's the key thing you can do, and all this that I'm teaching you is just text messages, WhatsApp, right? You say, hey, John, long time no see, just want to share with you some new testimonials. Send, right? Then at the very end, I just asked them, by the way, would you know anyone who could also benefit from this product? One question, that's it. wuxuu dhahay waxa kale oo muhiim ah markii qofka aaminkiisa la dhiso waxa u soo xarxaaranaya intaas oo dhan wuxuu yiri oo markasta qofka waxa ugu diraaye waxa way qofka inaan ka helo dad kale uu yaqaano remember wuxuu nagu dhahay halkii qof ma ogtihiin boqolaalo iyo kumaanku qof ka soo dhexbixi karto maxaa marka sameeyaa qofka markaan u diro ugu dambeyn fariin yar ugu xiraa waxa dhahay hebel ma ogtahay qof kale oo ka cabanaya ama kor xanuun ama timaha ka daadanayo ama macaan ma taqaana taas hadalka ku soo xiraayo yiri. And really, they might tell you, well, no, I don't know anyone. But they might also tell you, yeah, I can think of a few people. We don't know if we don't ask. And as my mom always told me, you never ask, you never get. So we at least must ask. qofkaas marka laba jawaab uu siin karaa ama wuxuu ku leeyahay ma aqaan iga raalaho qof kale oo ka faa'iideysan karo ama muxuu ku leeyahay yes waan aqaanaa markasta wuxuu yiri hooyaday waxay dhihi jirtuu yiri haddii aadan waxa weydiisan weligaa ma helaysid maama waxa jirta Soomaalida dhahayso ilmaha waxa lagu leeyahay midka aan hadlin midka buuqa badan qeylada badan markasta wax hadla qofka aan hadlin hooyadiisa xataa qadiso haddaadan weydiin weligaa ma helayso waa la iska weydiiyaa mar walba. So the cool thing is once you ask this question, let's say they were to say, yeah, I think I can think of someone, right? What would be the next question you want to ask if that was the reply? They can think of someone. haddii laakiin ay ku siiyaan jawaabta aad raadinayso oo ah yaha waan aqaanaa qof ama labo ama saddex qof aan aqaanaa oo ka faa'iideysan karto su'aal kale oo idin haya jazaakallahu khayr intiinana oo ka soo jawaabaysa su'aalaha ugu horeysa Aamina iyo walaashan amuun ma sha Allah su'aasha idin hay waxa waayuu yiri markii uu qofka dhaho ha waan aqaanaa maxaad ugu jawaabi lahayd. So if they, again, were to tell you that they know someone, what we should ask is, would it be all right if I could share with them the information? Would it be okay if I could share with them, the Fountain of Life? And what we're waiting for is for them to either to give us their contact, and you want to ask for the contact information, or have them set up an introduction for you. Because we can't really always count on that person to do a proper job in explaining the product. So what we're trying to do here is basically ask for their contact information where we can contact them or get an introduction.
okay so qofka markuu ku dhaho haa waan aqaanaa maxaad leedahuu yiri waxaa leedahuu yiri okay miya dadkaas haddii aad isiin kartid contactigooda waxaasna maxaa waaye mar kasta qofka iskuma halayn karno kow inuu dadki la wadaagayo labo inuu ka bixinayo macluumaad ku habboon alaabteenna so waa inaa mar kasta adiga ku dhex jirtaa hadduu xataa qofka dhaho aniga waa igu dhacdo waa xasuustaa markaan aan kar imaado wiil igu dhahay ha waxaan aqaanaa 3 qof ilaa 4 qof oo joogta maraykanka waxay walaalo ma siin kartaa nambarkooda no wuu yiri wayna ayaga marka hore la soo hadlaa saa uga dawmeeraysanay waxna kama helin so dadku waxay ballan ka qaadeen waxay ku dhahay waa kula wadaagaya laakiin waxa sameynaysa waxa leedahay contactigooda aniga isii ama adoo ku dhex jiro isku kaaya xir iskeen bar saa adiga hooshi u wadad. So I hope this really changes a bit of your understanding to know, have you really been doing the right follow-up with your customers and the quote unquote members who are really just your customers, right? And so aside from this, what I also do is on my social media, people are always watching you, whether you know it or not. So if you go to my Facebook page, you will see every now and then, I'm always posting some kind of a new testimonial because it's also another way to keep the belief up high of the people who are watching me, right? It could be a customer, it could be a member, it could be you watching my Facebook, but maybe you didn't see the testimonial, but when you see it, now you're like, oh, I should really keep taking this product, right? So it's really important that we try to be as visual as possible on our social media, but also by sending these messages to people. Okay, wuxuu dhahay horta hore waxaana idinla wadaaga waxaan rajeynayaa inay idinka saacidayso markay noqoto sida xiriir loola sameeyo ama looga wardoono dadka macaamiishaada ah iyo dadka tiimkaaga ku jiro oo laakiin macaamiisha oo kala sababta ay tahay shaqo kala ma qabtaan alaabta un bay discount ku helaan taasina fahanteena rajeynaya aniga wuxuu yiri haddii aad tagtaan facebookgayga maxaa arkaysaan uu yiri cabaar markaan joogo maxaa soo dhigaya natiijo cusub hadda tiimkeena waa aragteen ilaahay khayr ha siiyo abaaya nasra cali barri abaaya roodo cilmi maxay sameeyaan habeen kasta qof ay soo fariisiyaan oo ka hadlayo informationkeena maxaa loo baahan yahay kulligiin inaad wadaajisaan ha markaa fiiriyo 10 qof ama 15 qof aad wadaajiso no 1500 marayna kulligiin inaad wadaajino why dadka wuxuu yiri ma ogid laakiin ishay kugu hayaan qof kasta waxa soo dhajisid ama like ha saaran ama yeesan saarin way u jeedaan mid un baa taaban doona adiga un wadaaji aniga xataa sameeyo yiri ii shaqaysay dabcan adna way ku shaqayn kartaa. I'm going to show you a live example of what can happen. Okay, so this is my messenger. This person here, named Jonathan Voigt, I met him when I was working as a programmer at TELUS. Get this, I met him more than 13 years ago. wuxuu dhahay hadda waxaa idin tusinayaa tusaale yar oo wila caada life saa u aragtaan waxaan idin sheegayo siday u shaqayso ninkan oo la dhahayo Jonathan wuxuu yiri waxaan la kulmay waaguu shaqaalaha ahaa uu ka shaqeyn jiray kompanigiisa hore oo TELUS dhowr iyo 13 sano ka badan ayaan la kulmay. So I'm trying to go up the group chat to show how long I have been talking with this person. So he's still working at TELUS, which was my old job that I quit 13 years ago. He's still working there, and you can see some of the conversation, like, can you make me a millionaire? I'm struggling as a full-time daddy. You know, I worked with you in the past. I'm hoping we can do something together, right? And this is back in March of last year already. And I'm saying, you know, hey, Jonathan, I'm glad you reached out to me. Short answer is yes, as long as you're ready to give it. You know, so I was doing an online training for London. I think it's for your team as well, Ifra. But the whole thing is we kept in touch, right? And so what happened was on my Facebook page, I posted one day a bunch of testimonials, right? And out of the blue, I'm just going to show you this. Out of the blue,
Again, it's a lot back and forth. I'm sending him promotions, or I'm always following up with him. And then all of a sudden, just the last week, this is 2020. I'm gonna go scroll down here. Just last week, where is it? He goes to me. He says, sorry, I'm gonna find it for you. Here. Suddenly, in February 17, 10 days ago, he goes, yeah, this is the first message I got from him since October the year before. Send me bottle ethyl, I'll pay for it. Send me details. And I got this message. 13 years he's been following. Again, I don't know if he's been watching on my page, but because I put a post of the testimonials constantly, finally, 13 years, he goes, send me a bottle. wuxuu dhahay ninkani saan idiin sheegay 13 sano ka hor aan wada kulannay ilaa iyo waagaa social media waa iskula jirnay intaas wuxuu yiri wuu la socda sheekadayda iyo waxayga iyo wax walba maruu haddana tusii sanad ka hor waxaana funny ah sanad ka hor maarso maarso afarteed shanteeda teamkeena la train gareynay sanad walba ninkani waqtiyadan oo kale training inoo sameeya subhanallah marka adiga fariin u soo diray trainingkeena hal saac ka hor camal uu dhahayo Rene ma iga dhigi kartaa millionaire waan daalay shaqadan maalin kasta aadayo waan ka daalay yacni wuu cabanaya ma iga dhigi kartaa because shalay waa wada shaqaynayna kursi aan fadhinay maantana waa ku jeeda noloshaada see tahay waxa inuu yidhi haa haddii aad diyaar u tahay inaan ku tuso jidka saxda loo maro waa laga soo gudbay maalin kasta wuxuu yidhi maadaama aan soo dhigayuu yidhi natiijo cusub markii ugu dambeysay waa kana fariinta usoo qoray uu dhahayo waxaa rabaa goojada fountain of life anaa iska bixinayo sida ugu dhaqsaha badan igu soo dir bal fiiriyuu ku leeyahay yacni tusaalada ugu yar intaasoo sanuu fiirsanayay maanta ugu horreysa inuu wax ka iibsado. So I don't know if by me posting these testimonials when someone will reach out to me. I don't know. But what I do know is if I never post anything on my social media, I will never get a message like this. There is 0% chance. wuxuu dhahay aniga shakhsiyan ma ogi mana garanayo goortii qof waxaan soo dhajiyay darteed uu ila soo xiriirayo ma garan karo allahu aclam mid baan ogahay haddii aanan waxna soo dhajin weligeed qof ila soo xiriira inaysan jirin soo laba goorba xarakada maxaa la yiri barakaa ku jirto taasina mar labaad saddexaad muhiimadda ay leedahay inaynu wadaajino wax alaala waxa la kambanigeena soo dhajiyo tiimkeena waa taas caddeynteeda maanta heynaa. It's like Michael Jordan once said, right? You will miss 100% of the shots you don't take. We just have to give ourselves a chance. wuxuu dhahay ninka la dhaho Michael Jordan intiina basketball daawata sidoo kale NBA waxyaabahan ku waalnaayay ahayd aniga markii hadda ganacsiga soo galay waxaan daawan jiray sportiga wixina waa ka baxay Michael Jordan dadka adduunka weynaha way yaqaanaa wuxuu ku leeyahay haddii aadan kubadda kolayga aadan ku ridanin yacni aadan isku dayin 100% waa la weynaysaa isku dayda waxaasay ku fiican tahay soo waxa la soo dhajinayo waa wixii aad isku dayaysid qofkii ku sii raacaya kii kale ma taqaanid laakiin haddii aadan sameynin weligaa qofka soo raacay ma laha. So I realized that he wanted to take it because he was having a high blood pressure. So of course I went to go send him a testimonial of blood pressure. So then, of course, afterwards, I kept checking with him, how's it going? I warned him about the taste, that, it might be a bit, strong, whatever it is. Then he took me a photo that his dog, spike collar got stuck in his leg and he was starting to put it on his wound. So my whole thing though is I'm trying to stay in touch with this brand new customer of mine. wuxuu yiri sidoo haday inoo sheegay markuu qof wax ka iibiyo ma dhaho okay mahadsanid salaamo hadba uu ka war doonaa wuxuu ogaaday wuxuu u qaadanaya inay tahay inuu qabo dhiikar inuu qabo soo hadba waan ka war doona sidoo kale waxaan la wadaagu yiri u sheegay ogow maalinta ugu horeysa aad heshay goojada maalmaha ugu horeysa kharaar yar bay leedahay soo biyo ama juice ku cabsa anaga dadka ugu sheegno ina qofkii yacni markasta ka warqabtid muxuu kale u soo diray sawirkaas u jeedaan eygiisa baa wuxuu haystay
nabar iyo wax ka soo baxeen oo xataa u mariyay uu dhahay fiiri xataa eygayga xataa way saacidayso waxaasna maxaa saldhig u ah asaga Rene inuu mar kasta ka wardoonayo macmiilkiisa. Right now, since I'm with you on the call, I'm about to send a follow-up message with them and just say, hey bro, how's that wound doing? Uh, let me think here. Keep taking that FOL because it's really going to help with your blood pressure and healing of that wound. See, that's all it takes. But we have to, again, and the thing is, I have him. This is one of my other forensic boxes in here, so I don't forget who to, because there'll be thousands of people. You have to try to keep track of all these people. Hadda saa u jeedaan horteena uu ninkii ugu qoray fariin muxuu leeyahay ii waran hebelow ka waran eygaagii maadaamuu nabar soo gaaray ma soo kabanoyaa sidee buu yahay waxaan kugula talinayaa inaad goojadaada wadid sababta ay tahay waxay kaa saacideyn doontaa dhiikarkaaga iyo eygaaga nabarka haya bal fiiri see u fududeed waa sakano dadkaaga markaa ka wardoonaysid subxaan allah sidoo kale buugu inuu tusinaya forensic boxigiisa waa buugu uu mar kasta sii ogeyn ramin uu dhaho hal isticmaalo oo dadka lagu qorto halkaasuu ku jiraa uu yiri soo weligay ma iloobayo qofna igama fakaduu yiri ninkan taas waa systemku ugu jira inuu maanta ka wardoono. So he just replied to me and said, still taking it, thanks. That's what I want. I want to make sure he's still taking the product, right? He says, wound is still bleeding a bit. I'll say, yes, that's normal. Keep putting on FOL and it'll speed up the healing process. It's kind of funny I'm actually doing this live with him right now. So, but yeah, so that's what I do, right? And so always reassuring, giving that belief, right? And so Trinidad that for me first, Ifra. Absolutely. Ninku hadda wax u qoray isla markii uu soo jawaabay muxuu dhahay ha wili waan qaadanayaa mahadsanid laakiin eygii wili dhiiga ka socduu yiri muxuu u qoray dhib malaha waa caadi dhib malaha suu qaboojinayo fiiri markuu dad qofkaagii wax ka soo cawdo ama wax negative ku sheego wiliga lama argax wuxuu dhahay dhib malaha waa caadi kuwad buu yiri kuwad waad arki doontaa waxay dadajinaysaa yiri soo kabashadiisa. So remember how I showed you guys before that I have this collection of testimonials I want to share with you. So this one here is like a PDF on Google Drive that has all the testimonials, just a good selection of different things put together in one PDF, right? So I just copied the link to this, right? And what I'm going to do is back in my group chat, I'm going to say, oh, hey, bro, check this out. This is a collection of testimonials from our customers. It's amazing. Take a look. Right? So I want him to go and go through that Google Drive and see, right, all of the different testimonials that I just showed you. And what do you think is my next step after, I sent to him? I'm going to ask him maybe, a few days from now, hey, bro, do you get a chance to look at the testimonials? And he'll probably say yes or no. And then if he says yes, what I'll say is, by the way, do you know of any other people that could benefit from Fountain of Life? Can I have their contact information? I hope this is making sense, guys. Absolutely, absolutely. Oh my goodness. Before I go ahead and translate, just in case I forget, Amina is asking the wound on the dog. Is it on his foot or where is it on? It's on his knee, the inner side of his knee, because the dog has a collar that's like spiky. And I guess he must have banged into him and it penetrated into his skin by his knee. Okay. So Amina su-aasha si khalada u fahma u malaynaya waxa tiri nabarkan wuxuu ku dhacay eyga mise ninka eyga ku dhacay eyga meesha uga dhacayna waxa waaye jilibkiisa soo qofka taqaanaan oo ay haysto kale ama xoolaha haysto kale waa u sheegi kartaan. Okay muxuu hadda inoo soo tusay Google Drive ku haday inoo sheegay ma xasuusta uu ina dhahayay waxaan aruursadaa in allaale inta natiijooyinka aruursadaa ninkii haddartan uu la hadlaayay wuxuu dhahay oo waxa rabinaa kula wadaago testimoniyaashan fiiri yiri
hadhowtina wuxuu yiri maxaan samayn doonaa ay kula tahay dhowr cisho kadib maxay tahay wuxuu sameynaya wuxuuna baraya oo ah ma taqaanaa wixii aan kuu soo diray qof ama dad aad isdhehaysid way ka faa'iidaysan karaan so wuxuu ina baraya ma aha inuu afka ka dhahayo waa wuxuu asaga sameeyo subxaan allah. Here's another customer who just messaged me, Daniel Gray, and they just bought FOL from me. I can't find the date timestamp, but probably about like a I don't know, 3 weeks ago or so. And of course, she was buying it for her dad. All right. But when I met her, I noticed she had a whole lot of acne, like a lot of acne. And by the way, this is the lady that I met at a coffee shop, added her on Facebook. And again, because I was posting testimonials, she reached out to me like a while ago. And that's how we got in touch, because again, I was posting on my Facebook. haddana wuxuuna tusinayaa tusaale kale gabadhaan aad u jeedaan wuxuu yiri waxaan kula kulmay meel maqaaxi ah coffee shop okay meesha markaa kula kulmuu yiri waxaan kala qaadanay Facebook oo Facebook ma haysataa ha ana waa haystaa waa ku darsaday maxaa dhacuu yiri wax aan soo dhajiye dartii aan soo jiitay maxay haysata marka nabraha wajigeeda waxay haysata nabro wuxuu soo dhajiye darteed buu la asaga xataa muusan ninkaale wax iga gado shaqadiisuu haystay marka aragtay waxay tiri waxaan rabaa waxaas aafaninaysid haddeertaana waxay ka mid tahay macaamiishiisii sawirray soo dirtay waxaasoo haddana inoo soo wadaa intaasna wuxuu ka wataa waxa la soo dhajinayo muhiimadda ay leedahay. So I asked her, has your dad started taking it? And she says, well, no, I didn't, not at least whatever. She's giving it to her dad to try. And then I said, okay, well, you should really try for yourself too. It's great for preventing breast cancer. And she goes, okay, I'm definitely gonna try it out. Long story short, I asked her again a few days later, hey, did your dad start taking it? No, I don't think so, not yet. And I showed him a video to explain FOL. Then I asked her again, I said, let's see here. Hey, Daniel, again, this is the 16th, 11 days ago. How are you doing? Is your dad taking it? And she says, my dad actually hasn't taken it. He refuses to. And I said, oh, that's a pity. And she thought, well, because he was worried about taking medication. I was trying to promote the fact that, that drugs aren't a cure. It's just like a little Band-Aid solution. When we translate that for now, I'll keep going once you translate that part. gabadha marka ugu horeysa waxay u gadda waxay ahayd aabaheed wuxuu soo dhajiyey baa taabto waxay tiri alla aabba fiicnaan lahayd in la siiyo maalin kasta saa u jeedaan wuu ka wardoonaya heblaaye iyo waran aabbaha ma qaatay markaasay waxay leedahay may weli muuse qaadan markaas wuxuu ku yiri adigana qaado sababta ay tahay haweenka xataa way u fiican tahay siiba cudurka kansarka oo haweenka naasaha gala way u fiican tahay adigana qaaduu ku dhahay maalin dambe haddana ka wardoona aabba ma qaatay may ma qaadan ugu dambeyn maxay tiri aabbe wuu ka dhaartay markaas wuxuu yiri oo waa ka xumaa inaan maqlo video wuu u diray oo ka hadlayo goojada fountain of life iyo faa'iidooyinkeeda iyo inay tahay dabiici aysan ahayn wax laga baqo kadib waa kana hadda sheekadu inoo sii wadaya halkaas ooga muusan harin. So to go back to where we were, resume share. So then I just kept promoting that he should take it, but I knew she had acne. So I said, by the way, look at these examples of acne and how it can really help you. Because she already bought it. Her dad doesn't want to take it. She has acne. I was like, well, you should take it. Long story short, we keep going back and forth, messages. And then, of course, I always said, as I mentioned to you before, a collection of testimonials to my previous customers. You can see that, right? And then what happens here is, again, I said, why don't you take it? You paid for it. And she goes, I don't know where my dad put it. I had to look for it. Does it help with eyesight? So I said, well, yes, it has blah, blah, blah. Check out the link to all the photos again. So we just have to realize that sometimes when they buy the product, we cannot assume
that they're going to be taking the product right away. It's so strange. Like you paid for it, you would think take it. Of like hundreds of these conversations from Messenger to WhatsApp. And I find that this is, again, the best way. If you already have customers and you want to get more customers, you, you have like app routing, right? You already have a customer that has hundreds of other connections, right? So this is a proper way to do a lot of things, and I hope you understand what yeah, from being able to build a belief to make them realize it's for many other things, to getting more connections. Yeah. okay, so wuxuu dhahay gabadhii waxaan ogaayuu yiri markii aabaheedu ka soo istaagay waxaan ogaayuu yiri ayada maalintuu la kulmaayay wuxuu ogaa inay qabtay nabro wejigeeda ay ku lahayd markaasaa waxaan ku dhahuu yiri ma og tahay inay nabraha iyo waxaas ay saacidayso maxaan u diruu yiri google drive-kii oo ku jirtay testimony dad korka intay ka isticmaaleen ee ka saacidaysa nabrihii iyadu waxay tiri wow nabrahana may u fiican tahay ha waxaan ka raadsanayaa aabe inaan ka soo qaato maadaama uu asaga diiday wuxuu yiri waxaan idiin qeexayaa oo muhiim ay tahay inaad ogaataan qof kasta oo kaa iibsada inuu isticmaalayo mar walba ha u malaynin xisaab ma lahu ku leeyahay dadka inta kaa iibsada hadda lacag ay ka soo bixiyeen say kaaga iibsada meeshay saareen waa waxay muhiim u tahay in aad ka wardoontid marka maalin kasta intaa raadin lahayd dad cusub dadkii hore kaaga gatay oo maalintii ugu horeysa ku aaminay iyagii inaad dhistid mar walba aaminkooda oo diiradda saartid waxa uu yiri aniga sameeyaa maalintii wuxuu yiri inta WhatsApp iyo inta Messenger aan dad kula hadlaayuu yiri dad macaamiishayda hore ahaa ama dad hadda iga iibsaday oo aan dhisayo beliefkooda ku dhisayo anigoo natiijada u dirayo xisaab ma lahu yiri marka diiradda saaruu yiri dadka already haysataan. Let's ask a question, right? What do you think is easier? Trying to find a brand new customer or going to an existing customer who believes in the products and asking for referrals? Okay, waqtiga waxa la gaaray su'aalihii baa la gaaray su'aashaydii hay waxa waaye maxay kula tahay inay fududahay inaad raadisid macmiil cusub mise in aad kii aad haysatid aad dhistid aaminkiisi okay maamahada Soomaalida intiina maamada igu dhaanta hoos ku soo qora miro maxay dhahaan adiga guntiga kugu jiro kuwa aan joogin hadda ku daadin wax saas adigoo kala waaye waa exactly saas oo kale adiga waxay tahay hoos ku soo qora kii aad haysatid inaa haysatid hore mise mid cusub inaad raadisid ka idin fudud. So what happens is sometimes we're always trying to find the new customer, but which is great. Always find new customers. Just don't forget to, like, you don't want to get new customers and then have the ones before you drop off, right? So while we find new customers, don't forget to keep the existing ones essentially in the loop. Keep them engaged. That's the key thing here. Okay, wuxuu dhahay marmarka qaarkood waxa dhaco in aan aad u saarno diiradda inaan mar kasta helno macmiil cusub inaynu helno waa muhiim saynu ognahay MGRS bil walba waa ina ugu yaraan 200 ku iibisa online so macmiil cusub waa u baahan tahay laba jeer laakiin ha iloowin macmiilkaaga hore marnaba ha iloowin ku leeyahay so maanta taas ay idin qeexaya muhiimadda ay leedahay adigoo dad cusub raadsanayo kii horena ilaaweynin. So just, someone asked to see the group chat. I'm just going to send them a message, say, hey, can you try to find that bottle today and try to get them to start taking it? She already paid for it, you know what I mean, for her dad, and dad doesn't want to take it, like, whatever. And then, so yeah, like, this is what I'm basically saying to people. This gentleman, I haven't talked to for God knows how long. Like, I think it must be like, because he's one person that I just think he tried it properly and not put back in my box. But
because again, I was posting these testimonials on my Facebook, he came back to me saying, "Hey, how's it going?" And that again restarted the whole conversation, right? Um, today I really hope that I don't want to have a long training. I just really want to emphasize on how I keep track and keep my customers engaged, because I think that a lot of people don't actually do it properly, and I hope that helps today. aniga wuxuu yiri runtii maanta halkaa waxa u soo fariista ma ahuu yiri hadal badan iyo sheeko badan inaa idinla wadaago laba miduu maanta nuugu imaado mid hadda uu inoo soo gabagabeeye midda kalena waa inoo soo socotaa keliya wuxuu yiri waxaan jeclahay inaan idinla wadaago waxa aniga ii shaqeeya saad og tihiin meeshuu maanta gaaray dabcan wuxuu ku gaaray wax uu sameeyo jidkii uu soo maray buu ina tusinayaa ilaahay subxaana wa tacaala haynaga dhigo kuwii ku dhaqma wuxuu yiri waxa aniga markaan arkay dadka badankood ay mar kasta aysan si fiican u sameynin waxa waaye dadka ay haystaan qof kasta ilaahu ma 10 macmiil haysatid 10kaas haddii aad ku mintidid oo 10kaas 100 qof ka soo saari karta waa xasuustaa hooyaday macaan ugu horeyso qofkii ugu horeeyo oo goojada fountain of life macmiilkayga noqdo 20 ee gudaha iridkayga soo gelisay dabcan waxa waaye maadaama maalin kasta weydiinaya see tahay hooyo xagee wax kuu marayaan natiijo cusub dadka aan la wadaagaya ayada la wadaagayso soo macmiilka haysataan wuxuu yiri ogaada waxa ku duugan macdan dana soo macmiilkiina sidaad u adkaysan lahaydeen iyo jidka loo maro waay maanta waxa idin tusinaayo wax allaale wixii sawiradii iyo before iyo afterkiina wuu soo dhiga meesha Google Drive-ka waa kaasa qof kasta oo save garayso insha Allah teamkaaga u wada dir sida maalin kasta adigana u heshid insha Allah. This guy, after I did my tax training the other day, he sent me a question saying, "Do I have to apply for a tax ID?" So even though I don't know who's watching it, there's people who are watching you, right? So that's why you have to always be posting something. And someone asked a question, where do you get testimonials? I'm going to cover that next. Okay, so wuxuu dhahay ninkaas kaluuna tusinaya isagana saasoo kale waa nin dhowr sano intaas la socda Facebookiisa saad og tihiin khamiistii la soo dhaafay wuxuu sameeyay training tababar oo ah sida loo buuxiyo canshuurta Canada iyo Mareykanka sanad walba ilaa iyo Abriil 30keeda waa inaan canshuurtii sanadka hore waxa aan sameynay aynu buuxinaa qofkaasaad u jeedaan intaas ila socday afariin ii soo diro oo dhahayo ma waxa u baahanahay inaan helo number aan ku apply gareeyo maxaan ku dhuhu yiri ma ka soo qayb qaadatid trainingka soo socdo taasina maxay muhiimad u tahay mar labaad ama saddexaad muhiimadda ee leedahay waxa la soo dhajinayo waxa u jeeda walaashay Maryan jaamac oo dhahaysa maalin kasta soo dhajiya 100% waa arkay Maryan waa waxa heerka aad joogtay maanta aad ku gaartay adigoo muddo yar ku jiro waxa joogtada loo soo dhajinayo ogaada ha isdihin dadku way ka daaleen ama hebelo joogtadaada markay badato maxaa badanayo fursadii ee qof uu kula soo xiriirayo. So here's my Facebook page. It's funny. She actually started taking it today, and she actually replied that she took it. This is the same girl. Nice. So keep taking it twice a day, okay? And I'll check in on you a few days from now. Right. So again, finally, right? She's taking it, and so FYI, check out these testimonials. Same thing again, right? I wanted to look at more testimonials, and I sent it to her, right? So cool, yeah. You'll find the taste becomes sweeter as it balances your taste buds. Right, so I want to show that. But again, on my Facebook page though, you'll see here that I'm always posting it. Yeah, please. Sorry. So things going on at the same time. gabadhii hadayta ma xasuusataan uu ka kari waayay qaado aabaheedna uu yiri ma maqli karo ma qaadanayo maalin kasta uga wardoonaya 3 asbuuc buu maalin kasta ka wardoonaya ma bilowday aaba ma bilaaway adiga ma bilowday hadirtaana u soo jawaabtay waxay tiri waan bilaaway isla markii kharaarkiina aad uma xuma yaani waa ku faraxsan muxuu qoray isla markii waa ku faraxsan inaa bilowday siiwad anigana waa ka soo wardoonaya dhowr cisho kadib muxuu kale u raaciyay Google Drive-ki uu dhahayo by the way fiiri kuwaana
kuwaana fiiri sababtoo markay aragto maxay arkaysaa intaasoo kale oo faa'iidooyina ee leedahay subxaan allah haddana wax kaloo inala wadaagaya So on my Facebook page, you can see here that these are the testimonials I posted, right? You know, type 2 diabetes and a bunch of posts here, right? Before that, I posted something on, let's see here, down below. I reposted an older one, someone that had cancer, essentially. This is my own video. So I see, I'm always posting something because I know people are watching, right? So that's one thing is you want to update your page with personal stuff, but with some testimonials as well. saa u jeedaan hadda wuxuuna tusinayaa pagekiisa in allaale inta tiimkeena oo la socon pagekiisa magaciisa waa u jeedaan ku darsada waxaad arkaysaan habkuu ninkan u shaqeey sidaad wax uga barataan sababtoo halkaana ku fadhiya kulligeen meeshuu maanta gaar inaynu gaari karno keliya inaynu qishno waayo muxuu sameynayaa ninkani wuxuu yiri pagekayga waa kan wuxuuna tusinayaa siduu wax u soo dhajiyo waxa in kula talinayaa ku leeyahay marka wax soo dhajinaysaan kaliya ha soo dhajinina ganacsiga waxa dadka adiga shakhsiyan ku yaqaanaan asaga muxuu soo dhajiyaa xaaskiisoo kale maanta waa xaaska dhalashadaydii maanta waa xaaska ilmahaygi maanta waxa soo cuntadan sidee u yaqaanaan asagana wax kaaga yaqaanaan oo dadkii u soo jiidatid haddana mar kastaba ugu yaraan asbuucii inkastoo asaga uu dhihin laakiin hadda koorta inagu gala xasuustaa wuxuu ku leeyahay asbuucii 3 jeer ugu yaraan wax ganacsiga ku saabsan inaad soo dhajisaa fiican I asked a question. Imagine if I never followed up with this lady, right? Can you imagine? Like nothing would probably ever happen. So that's again the importance of today's training. gabadhii uu ka daba socday 3 asbuuc ayadii aabaheed oo maanta ugu bishaaraysay inay bilowday bal wuxuu yiri haddii aan ka wardooni lahayn haddii aan follow up ku sameyn lahayn maalin kasta ka wardooni lahayn ma idin la tahay inay qaadan lahayd lacagta already way bixisay ma idin la tahay inay qaadan lahayd dabcan jawaabta waxa waay maya in fact kulligeen maanta 1500 aynu dhaafna tiimka yaa sabab u ahaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka sokow gabadheena Stephanie waxay ka daba hari weysay habar sahro oo hadhowtu kulligeen albaabka noo furtay taasna maxay u tuhuu ku leeyahay xaqiiqan qofka in hadba laga wardoono muhiimadaas ay leedahay I just added a little bit there Rene where I talked about none of our team would exist if Stephanie for 6 months she did not follow up consistently with Sahara Saeed who is my sponsor today. Wow. Yeah, I had a feeling you were adding something because the translation time was a bit longer than what I was saying. So, so just to answer the question, where I get my testimonials from, I get some from my own customers, but I also like to go onto the Fountain of Life official page here. And I basically just grab things here, you know? So if I'm looking for testimonials, particularly with blood pressure, what you can do within the group, I can type in, for example, diabetes, if that's the case, and it will show me all of the posts regarding diabetes. And I go and screen capture all these things, and that's where I get my testimonials from. So su'aala qof weydiiyo wuxuu dhahay natiijooyinka aad dadka la wadaagta xagee ka keentaan waa kana pageka Fountain of Life official allaha Do you know, Rene, right now, if people can add themselves or somebody has to add them still? Yeah, someone still has to be the one to. You can go to that page and click on join and send a request, or you can be invited. But either which way, you have to put in those 3 questions and answer those 3 questions. Excellent. So those of you that are on here, if you can just share the link, I want to make sure that everybody is doing that right now today, joining if they're not on. Okay, so su'aasha la weydiiyo waxa waaye intee ka keentaan natiijooyinka wuxuu yiri pageka waa kaasaa Fountain of Life official fadlan dhammaantiin haddaadan ku jirin haddeertaan gal sababta ay tahay ma aha khasab inaa English ku hadashid dadka soo dhajinaya waa dad English ku hadlaan laakiin sawirada waa arki kartaa before iyo after qof kasta maxaa macalin u ah indhihiisa haddeertaan gala kulligiin pagekaas
ama qofaa kugu soo dari karuu yiri asxaab ku tihiin Facebook ama adiga waxaa leedahay inaa waxaa rabaa join gareeyo hadhowti dadka adminka ah baa ku ogolaanayaan pagekaasuu ka soo aruuriyaa markaasuu dadkiisa u diraa labadii asbuuc iyo saddexda asbuucba. So I need to step to the men's room very, very quickly. But what I did want to have everyone to realize was it's important now that even on your phone, you start to organize the photos. So you want to have albums on your phone. Okay. And I'll be right back. All right, Ifra? No problem. Thanks. So waxyaabaha sameynaysan uu yiri marka aragtay taleefankaaga taleefankeena album u haystaa taleefan kasta album u haystaa waa aragtay gallery WhatsApp Instagram album u haystaa waa ina u sameysaa uu yiri and category Somali exactly kelmadda category wax lagu dhaw ma aqaan intiina taqaan insha Allah waa ii sixi kartaan yani wixii ka hadlaya kor xanuunkii inay meel kugu jiraan wixii ka hadlayo wajigii iyo nabrihii inay meel kugu jiraan wixii ka hadlaya dhiikarkii meel wixii ka hadlaya macaankii inaa saa u samaysaa hadhowti say kugu fududaato markaa dadka la wadaagaysa aniga shakhsiyan taleefankayga hore iga dhacay hadda korsaa intuu nagu taran gareeyay waan bilaabay laakiin wuu iga baxay haddeertaan waa rabaa inaan sameeyo insha Allah ku noqdo soo adinkana kulligiin waxaan kula talinayaa sawirada aad soo aruursanaysaan inaa kala taqaan haddii kale markii la isku dhex qaso qofaa waxaa rabtaa inaad u dirtid kii timaha laakiin waa la adhay kuwii kala helaysaa inkastoo iska fiican tahay kulliba inaad la wadaagtid laakiin categoryga kasii fiican markii loo sameeyo insha Allah cutub jazaaka Allah khayr walaashay naciima ma sha Allah cutub ina u samaysid waaye sawirada hadeertaana wax yar uu naga baxay soo insha Allah time qaata ina ku soo dartaan kulligiin teamkeena qof kamid ah haddii aad linkiga la wadaadi kartaan ama taga pageka waa kaasa Fountain of Life official la dhahaa hadeertaan isku dara waxa arkaysaan kumaan kun qof oo soo dhigaysa oo ka hadlaysa natiijooyinkii waana waxa kaliya dad soo jiidan kartid mar kastana wadaajiya suu inoo sheegay doorkii asbuuci door jeer wax soo dhiga mar kasta waxaan kula taliyaa markay gabdhaheena wax sameynayaan markii qof wax ka hadlayo kulligeena danta nagu jirtaa ha ka iloowina love like comment iyo share ha ka iloowina adinka dadku in ku soo jiidanaysa qof kale wuxuu dhahay shaqada waana loo fudeeyay qof oo leeyahay sameeynaayo iska share garay adigana. So, you know, the key thing that people have to understand is it might take some time to create your testimonials, but you're going to use it for life. So I want everyone today, if they didn't have like the testimonials albums on their phone, now is the best time to start doing it. And they have to do it. And I want them to take time today and making a collection in their phones, but also have like different categories. If you have one master one with everything, but you can also create certain testimonials for diabetes, right? For weight loss, for different categories as well. All right. And waxaa rabaa ayuu yiri maanta inaa waqti qaadataan kulligan waxaa inoo taala shaqa aniga ugu horeeyo maanta inaa waqti qaadataan oo samaysaan uu yiri albumkii oo ahaa cutubkii ahaa inaad soo aruurisaan ku horta pageka gala intiina ku jirin hadeertaan isku tuura pagekaas aad soo aruurisaan in allaale inta natiijo ah ama testimonida ah taleefankiina ka buuxisaan sababta ee tuhuu yiri hadda waxaa laga yaabaa inay waqti qaadato intaad soo aruurinaysid laakiin waxa idinka ballan qaaduu yiri waa waxa weliga isticmaali kartid waxyaaba hadda ani orientationka markuu qofka cusub yahay 2 saac 3 saac waxaan doonaan geliyaa waxaan ogahay qofka markaa maanta tababaro in asbuuciyaasha soo socoto bilaha soo socoto uu hooshi iiga aadayo soo maanta markaa waqti badan gelisid hadhowta gadaal uu ka anfaci soo waqti qaatuu yiri soo aruursada in allaale natiijooyinka. And that is the training I wanted to share with you guys today. And perhaps we can do some, question and answers, but that's everything. Yeah. Amazing. So maanta wuxuu yiri trainingkii aan inkugu soo talagalay waaba intaasuu yiri maanta inkula soo talagalay hadeertaana waxyaabihii su'aalo aad qabtaan wuu inala sii joogaya cabaar insha Allah marka su'aalo waxaad qabtaan waad ka soo jawaabaysaan uu ku leeyahay hadeertaana. I guess I can ask maybe the first question, Rene.
Of course, I want to thank you. Welcome everybody who joined us later, like our sister Verlin. Do not worry, we always record, so I will definitely be sharing the recording as well. My question to you is, I guess you talked a lot about, how to keep our partners engaged. Our customers engaged, and some of the partners that may not be active, they're just buying discounts, right? So the question is, what about partners who at first joined and they started running and everything, but now, because of whatever reason, have started to slow down again? What advice do you have for those of us that are experiencing that? I find that we can only ever do what we're able to do. And that's why I would still send these testimonials to those members and say, hey, just want to share with you some new testimonials. Because what's going to happen is maybe it's going to trigger them to essentially become active again. So again, we can't prevent everything from happening. It might happen, right? But at the very least, we have done our best to keep them engaged again by sending them these testimonials. Because sometimes they might have had something happen to them. Maybe they tried talking to a few people and they weren't able to sell the product. They got discouraged, right? That being the case, though, at the very least, we can still keep their belief high and slowly rebuild their belief again, right? And then maybe one day later on, they'll come back to us and start building again. So it's always about that belief. As long as we can keep that belief strong, there's always hope. Okay, so su-aasha aan weydiiye waxa waaye, waxaa hadda inoo sheegta sida dadka macaamiisheenna ah loo haysto. Hadda su-aasha haysta waxa waaye dadka oo kombaniga soo galeen oo marka hore shaqo xooli u soo galeen, hadhowtina waxay doonta ha noqoto qofkii uu joojiyey ganacsigii ama sidii hore uusan u shaqaynaynin, maxaa nagula talinaysaa inteenna dad saasoo kala haysato ay ka sixdeen? Wuxuu yidhi waxaan kula talinayaa wixii aan kula taliyey macmiilkaaga sidii loo haysto. waxaad ayagana u diraysaa ayuu yidhi, waxa macmiilkaad u diraysid in allaale inta natiijooyinka har iyo habeen soo baxaayo, waxyaabaha update-ka. Waa xasuusta ayaan dhaweyd waxaan la hadlaayay abayroodo cilmi abayooyin xooga seexdeen oo goojadii markii abaayo kale ay wax ka dhahday, yani seexdeen, hadhowtinay arkeen shaamba iyo spray iyo waxay dhaheen wow, kombaniga yani wax fiicana ka socdo. waxay leey tiri oo ma la socota? haabay dhaheen, qolkaa ku jirnaayo halkaasaa kala soconaa. muhiimadda ay leedahay qolkeenna waxyaabaha Opulence Empire lasoo dhigaayana waxaasaa ka mid ah. marka wuxuu yidhi ayagana markaa u dirti qofkii inuu dhaha laga yaabaa wow, ilaan waxani waxbaa ka jiro yani weli, because mar kasta saldhig maxaa u ah, ama qofka macmiil ha noqdo ama ha noqdo qof kugu soo biiray, aaminka waaye. xalayto walaasheen rahaa cabdilaahi khayr ha siiyo aad waxay uga hadashay aaminka. qofka markii aaminkiisa dhisan tahay, wax kastoo ku dhaco marna meel kaama aadayo, ama macmiil ha noqdo ama ha noqdo qof company kugula jiro. soo dadkan markay hadba arkaan update-ka waxa cusub oo soo baxayo, dadka natiijada ay sheegayaan, waxay u tahay guwaabin iyo dhiirigelin iyo waa cusub inuu u soo baxay. subxaan allah. soo dadka xataa wuxuu yidhi shaqada yaraatay mar kastaba u dira update-ku yidhi, ayagana ha ka harina. Okay, let's see here. We have, okay, Amina says, I live in Europe and I already have bank account. Do I need a new separate one for this business? Amina, that's a great question. That is a question for your My5, okay? Go to your My5, Amina. I believe you are in the company. If you're a guest, let me know. We can definitely address that. I don't know if you want to add anything to that, Rene. I know you're right. That's absolutely correct. So that's all it is. Yeah. Awesome. So if you yeah, because you really want to have separate bank accounts because it makes things during tax wise a lot easier to deal with. So yes, you want to have separate bank accounts for sure, and separate credit cards as well. Awesome. And Amina says she's a guest. Awesome. Welcome, Amina. MashaAllah. It's good to have you. You're getting a head start. I love it. Okay, next question comes from Nasma. She says, where do we get the test? Oh, okay, you already shared that. Okay, awesome. Any other questions? The Q&A, I don't see it. I do see one hand up from Ayan. Okay, Ayan Damon.
Welcome to the call. Soo dhawow macaanta ayaanay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إفراح سعدي حسن إيو يانكي مان مليونير aad baa ugu faraxsannahay maantay waqtiga qaaliga uu na siiyey waxaan leenahay thank you wax badanna waa kaa baranayo aniga waxaaba iga maqnaydba sheekadan uu dadka la wadaagayo waxay noo tahay booster shaqada halkaasaa ka wadaynaa aadna waxaa ugu mahadcelinaya ifraax oo mar walba sabti walba qofba qof ka daran noo keento waa tib aanna ogeyn waa kaaga mahadcelinaya fursadda aana siisay just waxa inaan dhahaan rabay hambalyo mahadsantihiin. Okay, adiga mudan maanta, adiga mudan. So Ayan was just saying that, you know, one thing that she was really missing on, out on, is sharing the testimony with her customers. And it's funny that Ayan is actually one of the people that who was always recording and always sharing loudly, but she always shares her own personal feedback of some of her clients. So this is, she says, it's giving me more of a boost and more power. So she thanks you so much for taking the time to share this tidbit. Oh, you're very welcome. Thank you for being on the call today. We've got to have you here together. Awesome, awesome. So we have up next Hawa Sahara Saeed, mashallah, we call her Opulence Empire Mom. That's our team name, Opulence Empire. Welcome to the call, Hawa Ma'an. Thank you, Havo. Thank you. Thank you, Rene. Thank you, Frah. And thank you, rest of the team, really. Rene, I have to say, first of all, thank you very much. And thank you for your time. Really, really, part of my heart, thank you. But it's not enough for us. I'm telling you, we need to, you need to teach us more and more and more. Absolutely, we'd love to. Yeah, we really, really like, it was always question mark above my head. How Rene did this, how he did it. Let's do it. So yeah. I don't know if you will answer today all of it, but we really, really, we're hungry how you did it. Yeah, well, okay, we can do trainings again, like, you know, I think every 2 weeks is good for me because I have a lot of other markets to deal with too. But, you know, I also have to give it back to you guys are amazing leaders. You're doing a lot of great things. Again, Ifra, always leading by example, organizing these calls. So, yeah, it's funny. I think sometimes it's just little things that we kind of don't realize that we can do that can make a big difference, right? So, but yes, I would love to do more trainings with you guys together. Absolutely. I started following you everywhere. Like, for example, I keep reading whatever you write. Really, to be honest, I go whatever workshops you did it. Like I was with the taxi training. So yes. Really, like it's amazing, and I'm encouraging the rest of the group. Whenever you see what is actually good about our business is, and it's also part of our religion is, you actually follow the good people. You imitate what, and it's amazing. Like our leader is Rene, Efra, and Raza, Stephanie, all of them. They say you do what I do and more. Just to keep doing it. So it's a cheat sheet, and we have to keep rewriting the cheat sheet. It's not anymore cheat sheet. It's just welcome. You're right. Like the whole saying, you know, I'm not saying we're all monkeys, but it's an analogy, right? Monkey see, monkey do. But it's actually quite true. Like for me, and that's why I always tell people this business, you don't have to be, you know, a very smart person. You don't have to have a university degree. And that's what appealed to me is if I can just copy what that guy is doing, and he's just sending photos and doing some basic things and, you know, repeat, then I can do it too. And that's what's beautiful about this industry. Yeah, absolutely. Yeah, anyone can have success. Yeah. So thank you. I have a quick question. Like, I wonder, like, really, like the other day was amazing. Like how the things I posted every day story. I put this news story all the time. I put my news story, whatever. I sometimes take you shot there, guys, when you're talking, and then I put it there. So what I noticed it is for the people who is actually following me and watching what I'm doing it. Sometimes you just put something, you just think it's okay, and more than 150 people checking it and seeing that, and sometimes you just think this is amazing. I did such a good job, and it's like a
steady people, and I'm just wondering what's the trick in the people? What is good? What am I doing differently? When I posted that and when I'm posting this one, so it is a whole new world, and we actually learning and experiencing, and it was to be honest, part of my side. I know I will never do it something like that unless I'm with Opulence. The Opulence, I know it takes me the road I was looking for. So it is Exactly. actually great opportunity, great leadership, great mentor. So if you cannot do anything with Opulence, I don't know where we can do anything after that. But congratulations and all of you be part of this amazing business opportunity, and thanks to God being part of that. So welcome everybody. And thank you, Rene, one more Thank you. time. Thank you. Thank you. Okay, that's awesome. Thank you, Awan. Okay, so there is a one question here from Amina, who's actually her and her sister are both going to be joining us. That's why they're here today. Welcome, Amina, again, mashallah. We look forward to welcoming you directly. So Amina says, what's the best way to tell people to sell? Is it for people to order from my website, or is it better that I order myself and sell it to the people? Basically, there's pros and cons of both ways, right? So when they order from the website, if they're on Smart Buy, it means automatically every month you're going to make money automatically because they're on Smart Buy, but the profit will be fixed, right? Um, Selling it in cash, because when you buy 12 get one free, you're paying one shipping for 13 bottles. But when you charge the customers, you charge them as if they bought it online. In other words, you can make a bit more money by selling cash and carry, but you have to do it every month. What I do is I have both. I have both because I do whatever works best for my customers. And so hopefully that answers your question. Okay, so Amina, masha Allah, oo dhahday ayadii walaasheedu waxay rajeynayaan insha Allah inay nagu soo biiraan. Waxay weydiisay ma waxaa fiican dadka in ay website-kayga ka iibsadaan mise waxaa fiican intaan aniga soo iibsado aan sii iibiyo. Wuxuu yiri labadaba waxay leeyihiin pros and cons. Pros waxa waaye waxa yacni positive-ka ah iyo waxa negative-ka xoogaa ah. Maxay ku kala duwan yihiin? qofka markuu markasta kaa iibsanayo haddii ay ku jiraan smart buy saa aragteen smart buyga qofka wuxuu dhihi karaa alaabtaasaa rabaa bil walba inay ii timaado maxaa dhacaya marka faa'iidadii aad ka samaynaysid waa faa'iido oo joogto ah ka soo qaad qofkan wuxuu dalbada bil walba goojada fountain of life hal xabo daawacday okay so lacagta ka samaynaysa ka soo qaad waxa waaye $30 so qofkaas bil walba $30 kaliya ka samayn kartaa laakiin markaas soo gadatid alaabti qofkaas ilaa $12 hadduu kaa dalbado waxa waaye faa'iidadaadii koray sii aadaysaa intii yareed kaliya iskuma samaynaysid aniga maxaa sameeyaa yiri labada waan haystaa dad website-kaygana ka dalbado dad gacanteeda ka dalbado marka gacanteeda ka oo gadayso waxa waaye bil walba qofkaas inaad u haysid waa because qofka hadduu barto inuu gacantaada ka gato waa inaad u haysaa bil walba markii online-ka laakiin ma aha inaad u haysid smart buy-ga gelinaya bil walba automatically isku mar ay u soo dhacaysaa so labada waxa fiican in la haystuu ku leeyahay okay let's see we have another Q&A here ma noo sheegi karaa sida uu qof kasta u joogteeyo macmiilkiisa iyo tiimkiisa siday u garow sameeyaan okay so I think waa wuxuu already ka hadlay Maria Macanto Maria says and I believe this is what you covered all night, but I guess maybe if you can reiterate a little bit, can you share with us how to, I guess, keep your clients engaged consistently, that they continue to buy and your team to grow at the same time? Yeah, so that's pretty much exactly what we're covering today is at the very least by sending out these constant testimonials to people, that's the best way to keep them engaged. Because at the very least, they'll have that belief. And when you talk to them about doing more for the business, that core belief is there. That's what we need, is that core belief in them. So that was today's basically the training today. Yeah.
Yes, so abaya Maria waxay dhahday muxuu yahay sida yani loo haysan karo macmiilkaaga teamkaagana u kobci karo waana wuxuu maantana kasoo hadlaaya oo ah dadkii inaa markasta la wadaagaysid natiijo cusub sidii aad u dhistid aaminkoodii dadka markay aaminkooda dhismaan meelay kaaga socdaan male wax kasta waa aaminkii so waxaa muhiimadda saaraysaa diiradda saaraysaa saa u dhisto qofkaas aaminkiisi buu ku leeyahay insha allah okay next question from Maria muxuu yahay xiriirka ka dhaxeeya teamka iyo macmiilka okay this is a great question can you clarify the correlation correlation am I saying the right way between your team and your between your partners and clients the correlation to me so partners are supposed to be like your business partners that help you build, right? And then your customers should be the ones who are buying from you as a retail client. What I was trying to say before is I find that sometimes the partners that you have, they're not really partners because they just became a partner because they want access to buying the product at the wholesale cost. So can we clarify that first for them? Okay, so wuxuu ku leeyahay marka ugu horeysa waxaa rabaa inaan kuu qeexo dadka teamkaaga ah dad waxaa ku jiro aanan u soo gelin inay ka shaqaystaan ama ganacsi ka sameeyaan keliya u soo galeen alaabti inay ku helaan intii inka jaban taasaa marka ugu horeysa rabaa inaan kuu qeexo ku leeyahay So again, but the funny thing is, truly and really, aside from the fact that customers buy retail and partners buy wholesale, they're still buying the product from you, right? They're still your customer. So we need to make sure the belief in everyone is high still. So really, at the end of the day, partners are customers, but a partner just helps us to find more customers. Is the short answer. sidoo kale wuxuu ku leeyahay ma ogtahay markay noqoto macmiishaada iyo teamkaaga inuusan farqi u dhaxayn sababta ay tahay labadaba har iyo habeen waxaad ka shaqaynaysaa sidaad u dhisi lahayd aaminkii waa halkii ahaa biyo waxay isugu soo shubtaan god soo maaha meesha la isugu soo biyo shubanayo ama ahow macmiil ama ahow teamka qof ka mid ah waxa waay muhiimadda aaminka qofka inaad dhistid haddii xataa aa fiirisuu ku leeyahay dadka teamkaaga ku soo biiray waa macmiil kaa saacideeyey inuu kuu keeno macaamiil kale soo laba goorba waxaa saldhig u ah mar kasta inaad ka shaqaysid aaminkoodii siday hadhowta iyagana hooshooday u wataan insha allah okay I love Amina's question here she's the one that she's thinking of joining she says I love when people ask me this how long does it take to set up the business hours or days Wait, can you say again? I missed that. No problem. How long does it take for someone to be part of Opulence Global? Does it take hours or does it take days? When you do it online, it'll take you literally less than a minute to enroll. So please contact, the leaders here, whoever invited you, and they'll help you get started today. All right? Yeah, on a side note, it took Did I answer the question correctly? Absolutely. On a side note, it took me 5 minutes. I remember, I will never forget, Stephanie and Habasad and I were sitting at the coffee shop that we were at. It actually got closed that day because we didn't even know that it could close at 7. Our meeting went on. So we went to the next building and we're sitting downstairs and we pull up Stephanie's laptop and I'm signing up and they're like, congratulations. And I'm like, what just happened? They're like, you have a global business. I will never forget that moment. So yes, I mean, it takes literally a few minutes, Ma'anto. Contact whoever invited you. And like I said, we're so lucky to have you as well. And we're looking forward to welcoming you as well. Okay. Awesome. Let's see here. We have another hand up here. Naima Abdinur. Naima Sodawo Ma'anto. Hello, Fra. Hello, Rene. Everyone. Hello. My name is
Hi. So the question I have today, I'm so excited to be here today, and I'm so happy to have you again another week. So the question is, I was somewhere in my town the other day, and giving out brochures, and some people buying product from me, and this lady, came like flying in and started like telling people, oh, this is not safe to take. This is it's not approved. You can't be selling this in the United States because you could be sued and blah blah blah. And it was like, I have a question. I know 100% this is safe. I am one of the people who takes it, and I benefited from, and it is safe because it's not a medicine. Doesn't cure, like any, but it's helpful. It does this and this and that and that. And if you want to know more, just here's the brochure, read it yourself. And if you still have questions, you can come to our Monday, Crossfire, and find out all that product, and you can ask questions on the spot. And she was like, ranting and telling me like she connected with David, and she email safe to use it. Why you guys don't take it to the lab that's in New York? It's international. I don't know lab. I don't know about that lab, but she was ranting about it. And I said, it's Canadian, approved. If you go to Health Canada, you can find out it's Health, Canada approved, and we have the, IPN number and all that. But it was so frustrating. So my question to answer a person like that who's, not listening and all day just, they believe what they're saying is the right, answer. That's what they think. But you're trying to be patient, and you're trying to make them understand and answer their questions. So what's the best way to interact with a person like that, or to answer to a person like that? Yeah, I mean, the funny thing, and this is a really funny saying, but the saying goes, you can never say the wrong things to the right person. You can never say the right things to the wrong person. So what I mean is, someone like that, like, because the keywords you just said is they're not really listening. So if they're not really listening, it doesn't really matter, what we say. It will, but if they were listening, what I would say to these people is, number one, again, this product is approved by Health Canada. So, and Health Canada, again, is one of the most strictest countries in the world when it comes to natural health products. I'll tell them, and I actually would get a bit firm. I say, so before you go around spreading false information like that, it's important that you get your facts straight, right? Because we don't want them spreading around incorrect information. And I would even back it up by saying, if you have any questions, we even have a live training every single week with our scientists on this call, where you can ask questions directly to them. So why don't you, get the right information and join this call. So if you look at if you hear the language that I'm using, right, it's really being affirmative and almost like in a polite way, letting them know that they're wrong, right? But and I want to provide them an opportunity to get the right information. And so that's what I would do. But again, from what you were telling me about this person, I don't know if that would matter anyways, based upon what you're saying about them saying they don't really listen anyways. Then like those kind of people, I wouldn't spend much time on. Yeah. Very much appreciate it. And the good thing about that outcome, like when she started, like saying all those stuff that she was saying, two other, females came, by and then bought 2 bottles of Fountain of Life. So like, yay, kudos to you. You did just free advertisement for me. Yeah. So yeah, thanks very much. I appreciate it. So again, guys, we can't. There's no such thing as 100%, right? No matter what we try to do,
we'll never get 100% of the people to say yes, right? But so all we can do is just do what we can do, and improve upon ourselves, improve upon the delivery of things, and keep doing that every single day of the week, of the year, every single day. And you will see that the belief in your team, your customers, your partner, it'll all grow together. And that's how you build a solid business. Okay, so su-aasha ay weydiisay Hope that Abaay helps. Nuur oo runtii aad iyo aad muhiim u ahayd waxa waaye waxay tiri waxaa jirta haweeney oo markaan u sheegay goojada wax allaale waxay doonto ka dhaxday kan maa la sameeyo kan maa la sameeyo hebelow sidee lagu ogyahay waxaan inay tahay wax wanaagsan wax walba wax ilaa iyo dowladda Canada ay kasoo shaqeyso oo yacni intaasoo howl soo martay wuxuu maxaa sidee wuxuu yiri qofkaasoo kale waxay tiri aan u qancin karaa wax kastaan tusay waa qancin waaye wuxuu yiri waxaa jirto hal hees oo la dhaho hal heeskaasna waxa waaye qofka saxsan qofka yacni waxaan ka wadaa khaldan wax saxa kuma dhihi karti sidiisaba because wax kastaa dhexda waa u khalad asaga okay waa u khalad soo dad waxaa jiro waa anaga dhahno yacni waxay ku leeyihiin sunblocks camalaa dhahnaa dad waxaa jiro xataa qorax isku daya haddii kari karaan saari karo inay kaa saaraan gacantooda sidii aadan cadceedaas u helin dad waxaa jiro sidooda wax kasta ku dheh aysan gelin wuxuu yidhi marka dadkaas focuska lama saaro waxaa loo sheegaa yidhi hortoora iyaga dadkaasoo kale si oo yacni aytamin ku jirin haddana adag loola hadlo waxaa la dhahaa idhegayso waxani waa wax intaasoo scientist kasoo shaqeeyeen waa wax wasaaradda caafimaad Canada ee soo xaqiijisay aad iyo aadaan kugula talinayaa waxaana la wareegaysid inaad joojisid aad faafinaysid sababta ay tahay ma aha facts caddeen uma haysid malo looma baahno waxaan intaasoo research galay intaasoo baaritaana galay maxaa kale aan kula talin lahaa ayuu ku leeyahay waxaan ku dhihi lahaa saa ogtihiin isniin walba ninka oo scientistigeena la dhaho David O iyo gabadha senior vice presidentgeena Sanaz oo alaabteena ka dambaysa isniin walba soo imaado waxaan kula talin lahaa yiri imow isniinta dhageyso waxa la dhahay inta la meereysan lahayd banaanka waa sidan goojadan iyo waa sidan oo yacni mala ah ama ku tiri ku teen jooji baa leedahay caddeen aniga caddeenaan ku hayaa miyaysa caddeen maya salaama Abaay Naciim maxayna la wadaagtay haweeneydaas saas u qeyrinaysay laba qof oo maqashay oo dhahday maxaa ka hadlaysaan ee Abaay Naciim u sheegtay labadii way iibsadeen soo waxay tiri ayadii baa wadad ii keentay ayadana waxay damcaysay in ay joojiso ganacsigayga sababta ay tahay waxaan iibinaya bee ka shakiday marka taasi waa taasa wuxuu yiri waxa idin xasuusinayaa kale wax 100% la dhaho habeeraatee ma jirto 100% ma jirto yiri qof kastana ha isku day inaad qancisid ilaahay baa dadkan qancin kara maxaad la wadaagaysaa qof kasta isku information adiga hadba shaar cusub ha soo gashan maalinba information cusub ha la imaanin hadalkaagii iyo aaminkaagii ku dhagnow waxyaabaha dadka badankood hadda Abaay aamin oo dhahayso waxaan ka helay dabeecadaada iyo daacadnimadaada dadka waxay igu soo raacaan maxaa waaye ilaa iyo maalinta company soo galay marna sheekadayda isma bedelin inaan aniga hooyada ugu horeynay faa'iidada aan ka helnay ilaa iyo hadda waana wixii dhabta ahaa adiga shaar cusub hadba ha soo gashan haddii informationkaaga uu sidiisa yahay shaqadaadii uu sidiisa yahay waa laga maarmaan inaad ka mira dhalinaysa ganacsiga insha Allah biillahi kariim marka intaasuu Abaay Naciimana kula taliya okay I think there is one more Q&A here oh no there isn't actually I love Amina's question she says when my sister and I we want to join is it better that we each have our own account or is it better that we have one account and work together yeah from my experience and I had this issue with my own sister and everyone always better to have your own account just because in experience it's always like that and really you want to have more than one account because both of you can make money together Abaay Aamina waxay weydiisay waxay tiri waxaan rabaa aniga walaashay inaan soo galno wayda haday inoo sheegtay ma waxa fiican hal account inaan haysano oo wada shaqeeyno mise waxa noo fiican laba account inaan haysano aniga igu dhacdo ku leeyahay asaga markuu soo galay walaashii soo galisay hal account ay furteen
hadhowtina si fiican kuma dhamaanin sheekadiisa u jeedaan asagana waa millionaire walaashiisna ma aha hadhowtu wuu ka baxay so waxaan kula taliyaa yiri qofka inuu accountkiisa sameeyo sidoo kale faa'iidada sii badanayso meesha hal income sameeynayeen laba income sameeynaysan so labadiina aamina macaanto qofkii ugu horeysay oo ganacsiga maqashay baa isqorayso qofkii idin sheega isku hoos qoraysa abaayana yaa ku hoos qoraysa adiga hoostaada dhigaysa abaayo isku tiimna waa tihiin waana wada shaqeynaysaan laba dhinacna dhaqaalaha idin ka soo galaysa so taas in kula talnaa waana waxa aniga kula taliyo Amina is saying we live in 2 different countries. That is no problem at all, my sister. Our team right now is in over 30 countries. Our business in 200 countries. So that won't affect macanto. Kala wadan hada hada joogtaan. It's an online business, so it's a business without borders, as we always say. And I guess the last thing I want to share with people, just to really prove my point, is, guys, I have, quote unquote friends, right? That after all these years, they're still not on Fountain of Life, right? And I'm not going to force them to be on it, even though I care about them. But again, I know that they're always watching my Facebook page, right? So I'll keep on posting. And maybe one day, when they realize that they're not healthy or something happened, maybe they will become my customer. But my whole point is, guys, never ever take things personal. Don't get offended when someone says no, because no doesn't mean never. It just means not now. I love it. And wuxuu ku leeyahay aniga waxaan haystaa asxaab badan baan haystaa ma idin la tuhuu yiri ilaa hadda Fountain of Life 3 sano jirta inay ku jiraan dad aan welig taaban haddana wuxuu ku leeyahay ma kula tahay inaan kala jecelahay waa maya markastaan idin sheegaa dad aan isdhexaya dadku ugu horeeya noqon doonaan ka gato ilaa iyo maanta daawacada $20 igama aysan gadan maxaan kula talnayaa yiri waxna inaadan korka iska saarin oo ama qofkaas u caroonin ama personal aadan u qaadan qofka markuusan hadda wax ka iibsan waqtigiisi baa la gaarin innagana haddaynu nahay muslim oo aaminsannahay qofkan oo hadda asxaabtaas aan isku tashanay ilaahay subxaanahu wa ta'ala irsaaqadiida kuma uu sadarin qofkan maxaa ugu caroonaya marka waa waxna iyagii oo diinteena haysan baa taas garanayaan qofna oo caroonin mid un baa ka adkaanaysa waligaa ha joojinin inaad dadka la wadaagtid maanta maalina ahayn ku dhihi doonaan ama meel laga qabtay allah ilan hebli heblaayo baa waxaan iibiyo ku soo raadin doonaan uu yiri waana maalintu ilaahay ku qoray inuu irsaaqad ka siiyo marka taasna wuxuu yiri aad iyo aad aan kugu boorinayaa so we have our sister Ayan Yusuf, last person here that had her hand up. Ayan, soo dhawo macanto. Thank you, Rene. Thank you, Ifrah. I want to ask you one question. What's the difference smart buy and VIP? Buy. So VIP just means customer, right? That's all it is. Both customers and partners can go on a smart buy. And smart buy is just the fancy word. Really what it means is your automatic monthly order of your products. Some companies call it an auto ship, but we don't have an auto ship because auto ship means you get a shipment of products, physical products. In our company, we can get products or we can just pay the monthly payment and buy shopping credits that can be used for the future. So the advantage of doing this smart buy, again, is if you do 150 for 3 months and ongoing, you get that bonus 10% discount. So smart buy is just for everyone. Customers or partners can all do smart buy. It's your automatic monthly order of products. Okay. Yes, thank you. I appreciate that. Okay, masha Allah, tabarakallah. And Ayan waxay weydiisay maxay tahay waxaan la dhahayo smart buy. Smart buy wuxuu yiri qofka ama macmiil ha ahaado ama ha ahaado qof company-ga ku jiro labada way u furan tahay. Macnaha smart buy-na waxa waaye alaab oo joogto kugu imaanaysa bil walba ku imaanaysa waa yiri wax smart buy hadaa maqashaan. So dabcan adigana waa samaysan kartaa qofka macmiilkana wuu samaysan karaa. So taasi waxa waayuu yiri wax yaani loo samaysan yahay muhiimadda un waxa waayuu yiri
dadka marka ay smart buy ay samaystaan waxa waaye waa income joogto ah qofka hadday aan ka hadlaayay qofka markuu bil walba joogto uu kaa gadanayo hal goojo hal daawacda waxaa laga yaabaa $30 waa $30 oo guarantee ah bil walba ku imaanayso markuu qofka smart buy-ga ku jiro marka taas waayuu yiri waxa la dhaho smart buy. Okay, that was the last question raised here, hand raised here. How are we doing for time, Rene? Yeah, actually, my lunch was ready for me about like an hour ago. So, but yeah, so again, if any other questions, we can take it. But if not, then I'm going to go and have my lunch then. Absolutely, absolutely. Please enjoy. I know that there's one question here. I think Zainab Yassin is also a customer, and she just says, "I just want to know how many people do I need to bring in for each leg in order for me, I guess, to start earning." So now we're going into compensation plan, which is a completely new topic. Yeah, I think that one maybe I know you know the answer to as well to that one. And I can let you probably handle that one then, Ifra. Absolutely, more than happy to do that. So I guess is my last thing for you here is just to leave any words of advice, any remarks that you can leave with us tonight before you go and enjoy your dinner, Rene. Okay, again, well, thank you so much. I just want to say, for having me again. It's great that you're on this training call. Well, 75 people. I didn't even realize that it had that many people on the call. And but I really hope that we all understand that this is a business. It's not a get rich overnight company. But if you follow the things that we taught you today, you're going to grow yourself a very strong business. And the hope is, again, in 2 to 5 years, to make that residual income $5,000 a month at minimum, and be able to go and quit your job. Okay, so thank you so much for having me today, Ifra. And again, thank you for your amazing leadership. Dion, I see you on the call always, sharing your words, and Zara and Verlin and everyone else. Again, thanks for being here, guys. I saw Nancy or Lucy earlier, and so it's always a pleasure to be able to share my training with you guys. And again, Ifra, hats off to you. You're an amazing leader. You're halfway around the world, I think it is, but you're still building consistently every single day. So congrats to you. Thanks. Thank you, Rene. It's been an honor and pleasure to have you for the second time this month. We are so lucky to have an amazing upline, a brother, a mentor like you on our team. Thank you so much. We cannot thank you enough. And please go ahead, enjoy your dinner, and enjoy the rest of your weekend. Okay, thank you guys. Take care, right? Bye, everyone. Take care. Okay, see you guys later. Bye, Rene. Okay, mashallah, tabarakallah. So first of all, I want to thank all our sisters and brothers who are of English background, who took the time to join this training. I always open to everybody because you know what? At the end of the day, we are one team, right? One team, one dream towards the billion. So we're all building the billion together. So I'm so honored to have all of you here. I want to thank you so much. Normally what we do is when we have our guest speaker that leaves, we always have some of the panelists, some of the leaders, and some of our partners to share their takeaways for today, but it will be 100% in Somali. So we're gonna do a complete 360 degrees. Of course, you're more than welcome to stay on, but that is what we're gonna do. And I'm going to stop the recording here as well.